us to pray. When ye pray, say, Our Father which art in heaven. Let's repeat. Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done. As in heaven, so in heaven. Give us day by day our daily bread. And forgive us our sins. For we also forgive everyone that is indebted to us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. And he said unto them, Which of you shall leave a friend and shall go unto him at midnight, and say unto him, Friend, lend me 3 loaves, for a friend of mine in journey is come to me, and I have nothing to set before you. And he from within shall answer and say, Trouble me not, the door is now shut, and my children are with me to pay. I cannot rise and give thee. I say unto you, though you will not rise and give him, because he is a friend, yet because of his importunity, you will rise and give him as many as needed. And I say unto you, ask, it shall be given you. Seek, it shall find. Knock, it shall be opened unto you. For everyone that asketh receiveth, and he that seeketh findeth. To him that knocketh it shall be opened. If a son shall ask bread of any of you that is a father, will he give him a stone? Or he ask the fish, will he give him? Will he for a fish give him a serpent? Or he will ask an egg, will he offer him a scorpion? If ye then being evil know how to give good gift unto your children, how much more shall your heavenly Father give your Holy Spirit to them that ask him? Amen. You may be seated. May God bless the reading of the word. Amen. Amen. If we are evil, amen. When our children ask us something, we don't give them the content. If we are evil, when our children ask for bread, we don't give them a stone. How much more our heavenly Father? And Jesus said, no one is good but God. There's no man on earth that is good, only God who is good. If we are evil, amen, can give proper things to our children, how much more our heavenly Father, amen, he will give us whatever. Seek, amen, to God and be given to you. Amen. Seek, amen, shall be given to you. Amen. Knock shall be open. Amen. When you come to church, it's to come and knock at the door of God. When you come to church, it's come and seek for God. And the Bible says, seek first the kingdom of God, and other things will be given unto you. So the first thing that brings us to church is not the money. The first thing that brings us to church is not even the physical healing. The first thing is not the physical blessing, or physical protection. The first thing that we come to church for is for our celebration. That's why Jesus said, seek first the kingdom of God. Amen. And if you seek the kingdom of God, God will give you the kingdom of God, which is the Holy Spirit. Amen. Remember, when the Solomon seek to God, he did not seek material blessing. Solomon asked to God, what did he ask to God? Solomon asked to God the wisdom. God, that was God himself. He wanted the wisdom, not the material. God himself wanted God to help him. And God gave him more of the thing that he did not ask for. Seek for the kingdom of God. Amen. If us, as evil we are, when our son asks us something, don't give them something evil. We give them something good, according to what they ask. How much more our heavenly Father, which is the Holy Spirit, the pillar of fire. Amen. So if you truly ask to God something proper, amen, and he says, seek for the kingdom of God, God will even give you what you did not ask for. Amen. Seek, it shall be given. And James said, sometimes when you ask him to God,
we don't receive them. James explained, he said, the reason why we ask things to God, we don't receive them, is because we ask wrongly. Amen. Amen. And Jesus said here in the prayer, what did he say? Amen. He said that if you want God to forgive you, you must forgive the others. So there's a line. Amen. You cannot ask God to forgive you if you cannot forgive the others. Amen. You cannot ask God to give you blessing if you cannot bless the others. Amen. You cannot ask God to protect you if you don't want to protect the others. Yes, sir. Amen. Seek for the kingdom of God, the Holy Spirit, because the Holy Spirit will teach you how to ask. James said, if you ask, sometimes we ask, we don't receive, because we receive wrongly. Amen. In the proper way. But seek the kingdom of God. Seek the Holy Spirit. The Holy Spirit will teach you how to ask to God. The Holy Spirit will not going to teach you, amen, to place the material above you. The Holy Spirit will not going to teach you to ask you to God instead of asking the Holy Spirit. The Lord cannot push you. Amen. Because the Lord, no. Before the Holy Spirit come, give you a gift. People will ask you Brother Branham question, say, Brother Branham, why are you teaching to the people you are behind after women shouting, don't dress this way? So you should teach those children. He said, people consider as a prophet. You should teach these women big things. And I'm saying, oh, how can I teach these people big things if they don't know algebras? How can I teach them the algebra if they don't know the ABC? Amen. Seek for the kingdom of God. You cannot teach people big things if they don't know small things. Amen. You cannot teach people algebra if they don't know ABC. The ABC is the foundation. Amen. In the educational system. Amen. Any student, wherever he goes, the first thing he knows is the ABC. That one at school, at preschool, they teach the children ABC. Not algebra, the foundations. Amen. So that is a seek for the kingdom of God. The Holy Spirit is the foundation. Amen. Before God is revealing big mysteries, teach the Holy Spirit. That's what God said in Nicodemus. You must be born again. I said, why? And Abraham said that the new birth give you access to understand the mysteries of God. Amen. So the new birth, which is the Holy Spirit in you, will teach you those great things. That's it. I will send you the comforter, and the comforter will teach you. So it is the Holy Spirit that teaches you mysteries. So the first thing to allow is the kingdom of God. The kingdom of God is not just a building, it's the Holy Spirit in you. Because God is the king. Then when you ask the kingdom of God, you receive it. Then the Holy Spirit will teach you all the things that are in the Bible in the way. You will lead you through. He's the comforter. He's the God. Amen. God bless you. Amen. Go to listen to the prophet. Amen. Only believe. Only believe. All things are possible. Oh, you prepare for the world. Amen. This is the word. God, seek for the kingdom of God. Amen. Prepare, don't sleep. If you see that you feel weak, move around. God will speak to us to the prophet of William Branham. Amen. Only you prepare. Amen. You see, God, the Holy Spirit can carry here. This message is being sent to the Holy Ghost. And whenever this message is here, the Holy Spirit is here. The Holy Spirit is here to dedicate his own message. Amen. Only the Peter of prayer is here. Why? 2 and 3 God's name is here. Only believe. All things are possible. Only believe. Jesus is here. Jesus is here. All things are possible. Jesus is here. That was so. On forward as he comes today, he is following the same thing. Things that was so from the beginning. De son époque, enseignant des choses qui n'étaient pas ainsi.
Je suppose que s'il venait aujourd'hui, il trouverait la même chose, des choses qui n'étaient pas ainsi au commencement. If you always want to know what's true, go back to the beginning. Go back to Genesis and you can take every thought and every truth from the day. Si vous voulez toujours savoir ce qui est la vérité, retournez au commencement, retournez à la Genèse, et vous pouvez trouver toutes les sectes et toutes les vérités de cette époque. The plant all began in Genesis because Genesis is the seed chapter of the Bible. And if we want to know what is right, go back from the beginning. Simplement, les plantes ont toutes commencé dans la Genèse, parce que la Genèse est le chapitre des semences de la Bible. Et si nous voulons savoir ce qui est juste, retournons en arrière, au commencement. Just like I was trying to say last night, when God wants to make a statement, He can never vary from that statement. You've got to keep it all the way through. What He said in Genesis is the same thing in Revelation, and all the way through. He's God, and that's all. And all His words are true. C'est exactement ce que j'essayais de dire hier soir. Une fois que Dieu fait une déclaration, il ne peut jamais dévier de cette déclaration. Il doit s'en tenir à cela d'un bout à l'autre. Ce qu'il a dit dans la Genèse, c'est la même chose que dans l'Apocalypse, d'un bout à l'autre. Il est Dieu, et c'est tout. Voyez? Et toutes ces paroles sont vraies. Now, we find out that when Jesus came, He found the teachers that had taken the Word of God and had perverted it into suit themselves. Maintenant, nous voyons que quand Jésus est venu, il a trouvé les docteurs qui avaient pris la parole de Dieu et qui l'avaient pervertie pour qu'elle leur convienne. They had taken the commandments of God and converted it into a creed. Ils avaient pris les commandements de Dieu et avaient perverti cela pour en faire un credo. Now remember, there's only one creator, and Satan is not a creator. What is sin? Sin is unrighteousness, and unrighteousness is righteousness perverted. Maintenant, souvenez-vous, il n'y a qu'un seul créateur, et tout, Satan n'est pas un créateur. Le péché, qu'est-ce que c'est? Le péché, c'est l'injustice. Et l'injustice, c'est la justice pervertie. Maybe I'll make it clear. You're a big congregation. You listen to your doctor on your brother. For a man to live with his wife is righteous. Je vais peut-être rendre cela plus clair. Vous êtes une assemblée mixte. Vous écoutez votre médecin, je suis votre frère. Que l'homme vive avec sa femme, c'est juste. He's married to her. The same act with another woman is death. One brings life, the other is death. See, unrighteousness is righteousness perverted. What is a lie is the truth misrepresented. Il est marié avec elle. Le même acte avec une autre femme, c'est la mort. L'un apporte la vie, l'autre, c'est la mort. Voyez? L'injustice, c'est la justice pervertie. Un mensonge, qu'est-ce que c'est? C'est la vérité déformée. So that's what Jesus found, and what all of us will get into as long as we take and add or take away from God's Word. It's perverting God's Word. Donc, c'est ce que Jésus a trouvé. Et c'est là que nous nous retrouverons tous, tant que nous retrancherons quoi que ce soit de la parole de Dieu et y ajouterons quoi que ce soit. Car c'est pervertir la parole de Dieu. So when Jesus comes, He found out that they had taken God's Word and perverted it and made a tradition of man. And He said, why do you with change the Word of God? Alors, quand Jésus est venu, il a vu qu'ils avaient pris la parole de Dieu et qu'ils l'avaient pervertie pour en faire une tradition d'homme. Et il a dit, pourquoi, avec vos trains, changez-vous la parole de Dieu? By taking their traditions and changing the Word of God, making it say something that it really did not say. En prenant leur tradition et en changeant la parole de Dieu,
ils lui font dire quelque chose qu'elle n'a pas dit en réalité. We find out that he found that his day and we find it here today. And him in the presence or in the person of Holy Spirit, the same God that always has been, Nous constatons qu'il a trouvé ça à son époque et il le trouverait ici aujourd'hui. Et lui, dans la présence ou dans la personne du Saint-Esprit, le même Dieu qui a toujours existé, dwelling in his people in the form of the Holy Spirit, it witnesses out to the true believers that man perverts God's word to fit their creed and to make their creed fit God's word. qui habite dans son peuple sous la forme du Saint-Esprit. Cela rend témoignage à travers le vrai croyant que l'homme pervertit la parole de Dieu pour qu'elle cadre avec son credo, au lieu de faire cadrer son credo avec la parole de Dieu. I want somebody to find the Apostles' Creed in the Bible. As we said today, I believe in the Holy Roman Catholic Church, the communion of saints. Anything communion of the dead is spiritualism. Je voudrais que quelqu'un trouve le credo des apôtres dans la Bible. Comme nous le dirions aujourd'hui, je crois à la Sainte Église catholique romaine, à la communion des saints. Tout ce qui est en communion avec les morts, c'est du spiritisme. There's only one mediator between God and man, the man Christ Jesus, that's all. There's no other mediator. So anything is perverted that they take an Apostles' Creed. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et l'homme, Jésus-Christ, homme. C'est tout. Il n'y a pas d'autre médiateur. Donc tout, ils pervertissent les choses. Ils font un credo des apôtres. If the Apostle had any creed, it's Acts 2:38. He had it. That's what they preached continually and pounded into the people they must repent towards God and so forth. Si les apôtres avaient un credo, c'était Acte 2:38. C'est ce qu'ils prêchaient sans cesse, et ce qu'ils ont foncé dans le crâne des gens. Ils doivent se repentir devant Dieu, et ainsi de suite. That is, if there's any creed in the Bible, that would be the Apostle Jude. C'est-à-dire que s'il y avait un quelconque credo dans la Bible, ce serait celui-là que les apôtres auraient utilisé. So, they, all the leading of the Holy Spirit stay with the Word. And if any man or angel ever says anything contrary to the Word, Galatians 1:8 says, they be accursed. It must be the Word of God. Donc, toute la ligne de conduite qu'il recevait du Saint-Esprit ne déviait en rien de la parole. Et si jamais un homme ou un ange disait quelque chose de contraire à la parole, Galates 1:8 dit qu'il soit anathème. Il faut que ce soit la parole de Dieu. Paul said, if an angel from heaven comes to you with any other gospel, that which you've already heard, let him be accursed. So we believe that heaven and earth will pass away, but God's word shall not pass away because the word is God. Paul a dit, si un ange du ciel venait vous annoncer un autre évangile que celui que vous avez déjà entendu, qu'il soit anathème. Donc nous croyons que les cieux et la terre passeront, mais que la parole de Dieu ne passera pas, parce que la parole est Dieu. God said that creation will pass away, but God cannot pass away. Dieu ne peut pas passer. La création passera, mais Dieu ne peut pas passer. God's no place for Joseph, hope there is no place for Joseph. I think the word of God should be preached from there with the softness of the heart, and we should remember it. Ce n'est pas un endroit pour plaisanter. La chair n'est pas un endroit pour plaisanter. Je pense que la parole de Dieu devrait être prêchée ici avec un cœur solennel. Et nous devrions nous en souvenir. But just to say that, to make this point, the God, he hears the word of south one time made a statement that he'd rather be standing on the word of God than standing in the heavens. Mais je veux juste dire, pour faire ressortir ceci, le vieil homme de couleur, ici, quelque part dans le sud, une fois, il a fait une déclaration. Il a dit qu'il préférerait se tenir sur la parole de Dieu plutôt que de se tenir dans le ciel. And asking why I think all the heaven and earth will pass away, but God's word shall not. That's right. We got to
stay on the Word. Ils lui ont demandé pourquoi. Il a dit, parce que le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. C'est vrai, nous devons nous en tenir à la parole. Jesus, when he came, he said, Moses, because of the hardness of your heart, suffered you divorce from your wife, but it wasn't so from the beginning. Now, we find out that he took the commandments of God and made them of no effect. Jésus, quand il est venu, il a dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier votre femme. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Maintenant, nous voyons qu'ils avaient pris les commandements de Dieu et on avait annulé les effets. When Jesus came, he found people looking to the church for salvation. What did they get? Creeds. Each denomination makes up its own creed. Quand Jésus est venu, il a trouvé des gens qui se tournaient vers l'Église pour obtenir le salut. Qu'est-ce qu'ils ont obtenu? Des credos. Chaque dénomination fabrique son propre credo. And then that's what he found with people depending on the church for salvation, and they found man-made creeds. Puis, c'est ce qu'il a trouvé. Des gens qui comptaient sur l'Église pour obtenir le salut. Et ils ont trouvé des credos faits de main d'homme. And if you come today in person and talk to us, you find the same thing. Man making the Word of God fit their denomination, give them creeds, and there's no salvation in a creed if it's not the Bible. Et s'il venait aujourd'hui en personne et qu'il nous parlait, il trouverait la même chose. Des hommes qui font cadrer la parole de Dieu avec leur dénomination, donnant des credos aux gens. Et il n'y a pas de salut dans un credo, si ce n'est pas la Bible. Got to be Bible because His Word is all we have need of. It's His Word. And His Word, when He is the Word of God is God. That's all. It's His Word itself. Il faut que ce soit la Bible, parce que sa parole est tout ce dont nous avons besoin, c'est de sa parole. Et sa parole, quand il est la parole de Dieu est Dieu. C'est tout. C'est sa parole. C'est lui. In the beginning was the Word was with God, and the Word was God, and the Word is still God. And it's still God. Et au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole est toujours Dieu. C'est toujours Dieu. Now, we find out that when he come, he found the man that had taken the commandments of God and making them of not effect by taking the commandments of God and shifting around to meet their creed, so it was of no effect. Maintenant, nous voyons que quand il est venu, il a trouvé que les hommes prenaient les commandements de Dieu et en annulaient les effets, en prenant les commandements de Dieu et en les faisant cadrer avec leur credo. Alors, ils étaient inopérants. And the people looked to the church instead of looking to God's Word. So therefore he said it wasn't so from the beginning. Et l'Église se tournait, les gens se tournaient vers l'Église, au lieu de se tourner vers la parole de Dieu. Ainsi donc, il a dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. We find it the same it is. I've quoted it 3 times already this morning. And watching that clock, it makes me nervous. So I want to say this song, that this is true. Nous voyons que c'est la même chose aujourd'hui, comme je l'ai déjà cité 2 ou 3 fois ce matin. Et je surveille l'horloge là. Ça me rend nerveux. Mais je veux quand même dire ceci, que ceci est la vérité. Then in that day as it is now, and now as it was then, they holler out, where is God? Alors, à cette époque-là, tout comme aujourd'hui, et aujourd'hui, tout comme à cette époque-là, ils crient « Où est Dieu ?» One of the very things that they left God when they left His Word. That's the reason we have things the way we do today, is because people left the Word of God. Eh bien, ce qu'il en est, c'est qu'ils ont abandonné Dieu quand ils ont abandonné sa parole. C'est pour ça que nous avons des choses comme celles que nous avons aujourd'hui.
C'est parce que les gens ont abandonné la parole de Dieu. If a doctor wrote a formula, a prescription, and you added something to take some away from it, you kill your patient. Right? You've got to keep it just the way it's wrote. Si un médecin rédigeait une formule, une ordonnance, et que vous y ajoutiez quelque chose, ou que vous en retiriez quelque chose, vous tueriez votre patient. C'est vrai. Vous devez garder cela exactement tel que c'est écrit. There's enough antidote there to upset the poison, enough poison to kill the germ. And too much poison without the antidote will kill the patient. And too much antidote without the poison, what will it do? It will help your patient. So you've got to keep it right. Il y a là assez d'antidotes pour neutraliser le poison, assez de poison pour tuer le microbe. Et trop de poison là-dedans, sans l'antidote, ça tuerait le patient. Et trop d'antidote sans le poison, qu'est-ce que ça ferait? Ça n'aiderait pas votre patient. Donc, vous devez faire en sorte que ce soit correct. That's what God's word is. God's description. Yes, brother. God's description to these people. Cure every sickness, every disease. Et c'est pareil pour la parole de Dieu. C'est l'ordonnance de Dieu. Oui, frère, c'est l'ordonnance de Dieu pour son peuple, pour guérir toute maladie, toute infirmité. Sin and physical, whatever it is, all met in God's word. Amen. It's God's word. It was so in the beginning, it was so in the beginning, it's so in everything. Le péché et les choses physiques, quoi que ce soit, la parole de Dieu a la réponse pour tout cela. Amen. C'est la parole de Dieu. Elle était ainsi au commencement. Elle était ainsi au Moyen-Âge. Elle est ainsi dans chaque âge. It is so this way that the same as it was when he spoke it. Because it cannot deviate one step, because it's God's word. Et elle est ainsi ce matin, exactement comme elle était quand il l'a prononcée. Parce qu'elle ne peut pas dévier d'un seul iota. Parce que c'est la parole de Dieu. That people today, no wonder they cry out. Days of miracles is past. There's no such a thing as divine healing. Why do they do it? Because they took God's word and made their creed wrapped up in it, and it makes the thing wrong. Alors les gens aujourd'hui, ce n'est pas étonnant qu'ils s'écrient. Les jours des miracles sont passés. La guérison divine, ça n'existe pas. Pourquoi le font-ils? Parce qu'ils ont pris la parole de Dieu et y ont entremêlé leur credo. Et ils ont mal mélangé les choses. They have got no power in there. If an angel, a bishop, a archbishop, a whatever it might be, come and change one word, it'll change the whole prescription. Let's say exactly what it says. What God says, let's leave it going like that. Ils n'ont aucune puissance là-dedans. Si un ange, un évêque, un archevêque, ou quoi encore, venait changer une seule parole, ça changera toute l'ordonnance. Tenons-nous-en strictement à ce qu'elle a dit. Ce que Dieu a dit, laissons cela exactement tel quel. The churches of God today, they're all going to tax us somewhere, making organizations, making denominations, bringing people after creed instead of after Christ. Les églises sont fichues aujourd'hui et sont parties dans leur élan quelque part. Elles forment des organisations, elles forment des dénominations, amenant les gens à suivre des credos plutôt que Christ. I don't want no creed but Christ, no law but law, no book but the Bible. That's exactly what it is. That's God's creed, that's God's provision, that's God's antidote for sin. Je ne veux aucun autre credo que Christ, aucune autre loi que l'amour, aucun autre livre que la Bible. C'est exactement ce que nous avons. C'est le credo de Dieu. C'est l'ordonnance de Dieu. C'est l'antidote de Dieu contre le péché. It's God's antidote for our healing, and it's God's power made manifest to us as we take the word in our lives. C'est l'antidote de Dieu pour notre guérison. Et c'est la puissance de Dieu manifestée devant nous alors que nous acceptons la parole dans notre vie. Now, we find out that the answer of that word is the God of Moses. The reason Moses stayed with God, the thing was God was going to Moses the scriptures.
Eh bien, nous voyons qu'ils répondent, qu'ils crient « Où est le Dieu de Moïse ?» La raison pour laquelle Moïse s'en est tenu à Dieu et les choses, c'est que Dieu suivait l'ordonnance de Moïse. Moses was following God's word. The way that Peter, James, and John hit the mark every time they called that they followed the word. Moïse suivait la parole de Dieu. C'est comme ça que Pierre, Jacques et Jean ont chaque fois atteint la cible en plein dans le mille, parce qu'ils suivaient la parole. Here's some time ago, everybody knows I was like targets and shooting and so forth. And I had a little Model 70 Winchester. I stood out at the 50 yards on the target range. I go 8 bullets to the same hole at 50 yards. Ici, il y a quelque temps, tout le monde sait que j'aime le tir à la cible, tirer et ainsi de suite. Et j'avais une petite Winchester modèle 70. Je me suis tenu là, à 50 mètres de la cible, sur un champ de tir. J'ai fait passer 8 balles dans le même trou, à 50 mètres. And it got out a little bit, Chuck. You had to fool with it and tinker with it. Like that kind of set on the mirror. And I got out. I couldn't make it coming. I thought it was either he did. Et le prochain tir était un peu à côté. On doit donc essayer de la manipuler et de l'ajuster un peu. Et j'aime faire ça. Ça me calme les nerfs, en quelque sorte. Donc, cette balle n'est pas passée dans le trou. Je n'arrivais pas à la faire entrer là. Je pensais qu'il fallait refaire l'encastrement. I said back to Winchester Company, they said back and said, Brother Branham or Mr. Branham said that Winchester's one of the best. Said it was good for inches, 50 yards, at 25 yards for these. Inch at 25 yards, so that's the best shield ever used. Je l'ai renvoyé à la compagnie Winchester. Ils l'ont retourné et ils ont dit « Oh, frère Branham » ou « Monsieur Branham », ont-ils dit. Si cette Winchester est l'une des meilleures. Ils ont dit « Elle touchera la cible à environ 2 cm près à 50 mètres. À 25 mètres, je veux dire. À environ 2 cm près à 25 mètres. » Ils ont dit c'est le meilleur résultat que vous pourrez obtenir. I know it's different. I know at 50 yards I drove 8 straight tacks with it. So I knew that was wrong. Now, that's the way I couldn't rest for a guy back. Now we're doing the same thing. Je savais que ce n'était pas vrai. Je savais qu'à 50 mètres, j'avais enfoncé 8 punaises en plein centre avec ce fusil. Donc, je savais que c'était faux. Maintenant, c'est comme ça. Et je n'ai pas eu de repos tant qu'elle n'a pas été réajustée. Maintenant, elle fera la même chose. Now, I'm not one of these people who like to hit the spine of the church that goes over and just stay with it. If the apostles, by the word of God, by the commandments of God, by the same Holy Ghost that we got. Maintenant, je ne suis pas de ceux qui aiment frapper n'importe comment. L'Église dit que c'est ainsi. Alors, tenons-nous-en à cela. Si les apôtres, par la parole de Dieu, par les commandements de Dieu, par le même Saint-Esprit que nous avons, ont enfoncé des punaises quant à la guérison divine, aux puissants de Dieu. Si nous nous en tenons à cela, nous savons que c'est vraiment là. Alors nous nous en tiendrons à cela jusqu'à ce que nous atteignions la cible en plein centre. C'est tout. Car nous savons que c'est déjà arrivé une fois. Comment est-ce possible que les jours des miracles soient passés? Et Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Comment ce Dieu peut-il être mort, celui qui est ressuscité et qui vit au siècle des siècles? Comment pouvons-nous en faire un credo alors que Dieu n'a pas de credo? Dieu
est une personne. Dieu habite dans son Église et vous êtes son Église. Si vous êtes né de nouveau et rempli du Saint-Esprit, vous êtes l'Église de Dieu. Dieu habite dans votre, il fait sa demeure avec vous. Quand Dieu est descendu, qu'il a été fait chair et qu'il a habité parmi nous, qu'est-ce qu'il a fait? He spread his tent amongst human beings. He crossed his path from God to man to become that man might become like him. Oh, he becomes me, that through his grace I might become him. Il a dressé sa tente parmi les êtres humains. Il a changé de rôle, de Dieu à l'homme, pour devenir, afin que l'homme puisse devenir comme lui. Oh, il est devenu moi, afin que, par sa grâce, je puisse devenir lui. Oh, what a great thing. We'll never understand what it was. No wonder people call out today, what is God? Get back to the Word. Get back to the beginning. Oh, comme c'est glorieux! Nous ne comprendrons jamais ce que c'était. Ce n'est pas étonnant que les gens disent aujourd'hui, où est Dieu? Retournez à la parole. Retournez au commencement. In the beginning, he said to his disciples, go ye into all the world and preach the gospel. These signs shall follow them that believe. That was it. Get back to that same word. Produce the same thing. Au commencement, il a dit à ses disciples, allez par tout le monde et prêchez l'évangile. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est tout. Retournez à cette même parole. Elle produira la même chose. They followed that word and it zeroed in and drove attack every promise that God made with way benefit. Ils ont suivi cette parole et elle a atteint la cible en plein centre et a enfoncé les punaises. Chaque punaise, chaque promesse que Dieu a faite a été manifestée. It was like that same word was taught the same task, do the same miracle, perform the same thing, take the same life, take the same creature, raise the dead, heal the sick, cast out the devil, sing nations, prophesy. It's the same gospel that drove attack and it will get back to the same. Si nous retournons à cette même parole, elle enfoncera les mêmes punaises, fera les mêmes miracles, accomplira les mêmes choses, fera la même vie, fera la même créature, ressuscitera les morts, guérira les malades, chassera les démons, produira des visions, des prophéties. C'est le même évangile qui a enfoncé la punaise à l'époque si nous retournons à la même chose. I think they've gone back to the same condition it was at the first place. The population's all out of it. You'll zero that word right straight. And if we get all the populations of unbelief out of us, what will you zero? Comme remettre le fusil dans le même état qu'il était au départ, que là, il n'y a plus de vibration. Il va tirer cette balle tout droit vers la cible. Et si nous éliminons de nous toutes les vibrations de l'incrédulité, la parole de Dieu se dirigera droit vers le but, exactement comme au commencement. C'est tout à fait vrai. Elle se dirigera droit vers le but chaque fois. Elle l'a fait une fois, elle le fera de nouveau. Ne vous contentez pas d'un credo ou de quelque chose. Restez là jusqu'à ce que la parole atteigne le but en plein centre. Ça me rappelle l'époque où la mère et le père, où le père nourricier de notre Seigneur Jésus l'avait emmené à la fête de la Pentecôte. Elles ont fait 3 jours de route et elles ont finalement constaté son absence. Ils ne pouvaient pas le trouver. C'est ainsi que l'Église est maintenant. Elle a fait plus, elle a fait environ 2 millions de routes et elle a constaté son absence. Voilà, c'est ça. Il y a des signes de sa venue qui apparaissent partout. Elles disent, où est Dieu?
Monsieur, qu'est-il devenu? Did you notice Mary and Joseph searched for him among their kinfolks, but they found him not. Today we go back to get the Methodists of God, the Baptists of God, the Presbyterians, the Lutherans. Avez-vous remarqué? Marie et Joseph l'ont cherché parmi leurs proches, mais ils ne l'ont pas trouvé. Aujourd'hui, nous allons voir qu'il est parmi les méthodistes, qu'il est parmi les baptistes, les presbytériens ou les luthériens. They didn't find him, neither will we find him today. No matter how much we try to go back and revise some of them old dead denominations, we'll never do it. Non, monsieur, ils ne l'ont pas trouvé. Nous ne le trouverons pas non plus aujourd'hui. Peu importe combien nous essayons de retourner en arrière et de revoir une de ces vieilles dénominations mortes, nous n'y arriverons jamais. Where did they find him? Where did they left him? How do you? Think about where I am. You find him just like they did. Where they left him? Where they left him, that's where they found him. That's where the church will find him. Où l'ont-ils trouvé? Là où ils l'avaient laissé. Alléluia! Vous pensez que je suis un exalté. Je suppose que je le suis. Vous le trouverez exactement comme eux l'ont fait. Là où ils l'avaient laissé. Là où ils l'avaient laissé, c'est là qu'ils l'ont trouvé. C'est là que l'Église le trouvera. Where did they leave him after the Pentecostal feast? Where will the church find him after the Pentecostal feast? Where they left him at? Where they pulled away the doctrine of the apostles and so forth? Où l'avait-il laissé? À la fête de la Pentecôte. Où l'Église le trouvera-t-elle? À la fête de la Pentecôte. Là où ils l'ont laissé, quand ils se sont éloignés de la doctrine des apôtres, et ainsi de suite. Back then, when the ancients back there, they pulled away from it, formed their own creeds and started the Nicolaitan doctrine, formed the Catholic Church, organized a religion of what's called the Christian religion. Dans les premiers âges, là-bas, ils se sont éloignés de cela et ont formé leur propre credo, ont instauré la doctrine nicolaïte, ont formé l'Église catholique, ont organisé une religion qu'on appelle la religion chrétienne. From there, they organized and broke down the things that brought all the Christians into creeds and so forth and mixed it all up so it's just a strange confederation that he found one common. Et à partir de là, ils se sont organisés. Ils ont renversé les choses et ils ont amené tous les chrétiens dans des credos et tout. Et ils ont mélangé tout ça jusqu'à ce que ce soit exactement le même conglomérat que celui qu'il a trouvé quand il est venu. C'est exact. To the beginning, where we left him, when he was powerful, when he raised the dead and healed the sick and cast out devils. Back to the beginning, where we left him. Retournons au commencement, là où nous l'avons laissé, quand il était puissant, quand il ressuscitait les morts, guérissait les malades et chassait les démons. Ça, c'est retourner exactement au commencement, où nous l'avons laissé. Is it with the Methodists, is it with the Baptists, or even is it with the Pentecostal? No, sir. Go back to the Pentecostal organization, Pentecostal denomination. That's the name. That's right. Ils disent, où est-il? Est-il avec les méthodistes? Est-il avec les baptistes? Ou même, est-il avec les pentecôtistes? Non, monsieur. Retournez à l'origine, pas l'organisation pentecôtiste. La dénomination pentecôtiste, ça, c'est un nom. Who can organize Pentecost? Tell me, Pentecost is not an organization. Pentecost is an experience that Qui peut organiser la Pentecôte? Dites-le-moi. La Pentecôte n'est pas une organisation. La Pentecôte est une expérience pour tout croyant qui veut la recevoir. Back to the experience, not back to an organization, but back to an experience. Pentecost is an experience. Retourner à l'expérience, non pas retourner à une organisation, mais retourner à une expérience. La Pentecôte est une expérience. Let me tell you something. You look to see the Pentecostal churches of today, you'll find out they're not starting from the beginning. Ours is fussing, stewing, upside down, pulling for this and pulling for that. Je vais vous dire quelque chose.
Regardez le fruit que les églises pentecôtistes portent aujourd'hui. Vous verrez qu'elles n'ont pas commencé au commencement. Ils se disputent, se chamaillent, s'énervent, sont dans tous leurs états. Ils font pression pour avoir ceci et ils font pression pour avoir cela. Jesus said in John 14 or John 15, I am the vine, ye are the branches. Is that right? Jésus a dit dans Jean 14 ou Jean 15, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. » Pas vrai? Now you farmers, you Texans, Louisianans, and what crazy here, anyone that's got common sense has ever seen a vine grow, know that the vine does not bear fruit. Maintenant, vous, les fermiers, vous, les Texans, les Louisianais, et quoi encore, quiconque a du bon sens, qui a déjà vu pousser un cep, sait que le cep ne porte pas de fruits. The branches of the vine will bear fruit, but it gets its life from the vine. Jesus is our resource of life. Yes, sir. Now, we don't understand that Jesus is the resource of our life and He's the true vine. Ce sont les sarments du cep qui portent du fruit, mais ils tirent leur vie du cep. Jésus est notre source de vie. Oui, monsieur. Alors nous remarquerons là que si Jésus est la source de notre vie, alors il est le vrai cep. The very life that's in the vine is in the branch. And if that vine puts forth a first branch, and that branch is a bunch of grapes comes forth on it. La vie même qui est dans le cep est dans le sarment. Et si ce cep produit un premier sarment, et que ce sarment produit une grappe de raisin, If it ever puts forth another branch, it will be a bunch of grapes. It'll put forth another branch, it'll be a bunch of grapes. And it'll be the same kind of branch on to the end of the vine. Oh God. si jamais il produit un autre sarment, il y aura une grappe de raisin. Il produira un autre sarment, ce sera une grappe de raisin. Et ce sera la même espèce de sarment jusqu'à la fin du cep. Oh Dieu! Maintenant, j'ai besoin de ma demi-heure. Je suis sur le point de toucher au but. Amen. Every time that vine puts forth a branch, it'll be like this branch. Why? Because the life that's in the vine will put forth the same type of branch. Chaque fois que ce cep produira un sarment, il sera comme le premier sarment. Pourquoi? Parce que la vie qui est dans le cep produira le même type de sarment. If the first vine falls grapes, the next won't bring pumpkins. The next won't bring citrus fruit. And then after a while on down like that, it won't do it. Si le premier cep a produit des raisins, le suivant ne produira pas des citrouilles. Le suivant ne produira pas des agrumes. Et puis, au bout d'un moment, en continuant comme ça, il ne produira pas ça. If the true vine puts forth a branch, and if Jesus is the branch and the first of the vine and the first branch that brought forth, they're all a book of Acts after. That's right. Si le vrai cep produit un sarment, et si Jésus est le sarment dans le premier, ou le cep est le premier sarment qui a été produit, ils ont écrit un livre des actes à sa suite. Pas vrai? The Pentecostal church, the real Pentecostal church, and it wrote a book of Acts with signs and wonders following later. If that real true vine brings forth another true branch, they'll write a book of Acts behind it. Yes, sir. L'église pentecôtiste, la vraie église pentecôtiste, on a écrit un livre des actes, avec des signes et des prodiges qui accompagnaient le croyant. Si ce vrai et véritable cep produit un autre vrai sarment, ils écriront un livre des actes à sa suite. Oui, monsieur. You're going out on looking at a tree in a man's yard, a citrus tree. It had 9 different kinds of fruit on one tree. It was. Every one of them was a different fruit. Ici, en Arizona, il n'y a pas longtemps, je regardais un arbre dans la cour d'un homme, un arbre qui porte des agrumes. Il y avait 9 différentes sortes de fruits,
sur un même arbre. C'était bien le cas. Chacun d'eux était un fruit différent. It was the orange tree to begin with, but it had pomegranates, it had lemons, it had grapefruit, all different kinds of citrus fruit. Why? They were grafted in there. C'était un oranger au départ, mais il portait des grenades. Il y avait des citrons, il y avait des pamplemousses, toutes sortes d'agrumes. Pourquoi? Ils y avaient été greffés. They were living off of the life of that tree, but they could not bring nothing to what they wanted. They couldn't bring oranges because they're grafted by it. Ils vivaient de la vie de cet arbre, mais ils ne pouvaient rien produire d'autre que ce qu'ils étaient. Ils ne pouvaient pas produire d'oranges, parce qu'ils étaient un cep greffé. But every time that tree brought forth a true grape from itself, it was an orange tree. An orange is born. Mais chaque fois que cet arbre produisait de lui-même une vraie branche, c'était un oranger, et il portait des oranges. That's when they grafted, melted, Baptist, Presbyterian, Baptist into the true life and sin off of the strength of it. But it ain't better nothing but creeds and denominations. C'est pareil aujourd'hui. Nous avons greffé des ceps méthodistes, baptistes, presbytériens sur le vrai cep, et ils vivent de sa force. Mais ils ne peuvent produire rien d'autre que des credos et des dénominations. But if that God ever puts forth another branch, it'll be interdenominational power of the Holy Ghost, just exactly like it was on the day of Pentecost. Back to the beginning. Amen. Mais si jamais ce cep produit un autre sarment, il sera interdénominationnel, rempli de la puissance du Saint-Esprit, exactement comme au jour de la Pentecôte, de retour au commencement. Amen. Je ferais mieux d'arrêter. Amen. That vine was put forth another branch. It'll be just like it was at the beginning. We graft all kinds of church creeds into it. Baptist, Methodist, Pentecostal, Presbyterian, Lutheran, Baptist. Si jamais ce cep produit un autre sarment, il sera exactement comme au commencement. Nous y greffons toutes sortes de créneaux d'église, baptistes, méthodistes, pentecôtistes, presbytériens, luthériens, baptistes. And the other one back, Baptist fruit, Methodist fruit, Pentecostal fruit, and everything else. But when it comes back, if that vine will bring forth another true branch, it'll bear Holy Ghost fruit. Amen. Et ils portent tous des fruits baptistes, des fruits méthodistes, des fruits pentecôtistes et tout le reste. Mais quand on retourne à la source, si jamais ce cep produit un autre vrai sarment, il portera le fruit du Saint-Esprit. Amen. They say, well, we are Methodists. Ils disent, eh bien, nous sommes méthodistes. It wasn't so from the beginning. Au commencement, il n'en était pas ainsi. We are Baptists. Nous sommes baptistes. It wasn't so from the beginning. Au commencement, il n'en était pas ainsi. We are Presbyterian. Nous sommes presbytériens. It wasn't so from the beginning. Au commencement, il n'en était pas ainsi. We don't believe in speaking in tongues. Nous ne croyons pas au parler en langue. It wasn't so from the beginning. Au commencement, il n'en était pas ainsi. We don't believe in divine healing in our church. Nous ne croyons pas à la guérison divine dans notre Église. It wasn't so from the beginning. Hallelujah! Hallelujah! Au commencement, il n'en était pas ainsi. Alléluia! Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est de quelque chose qui retourne au commencement, d'un retour au commencement. Alléluia! My time's up. Let's pray. Mon temps est écoulé. Prions. Lord Jesus. Oh, may I live to see the day that the church goes back to the beginning. Feel this little preacher this morning. Unchild this little pastor this morning. And these others. Give us the thy glory. Give us the thy faith. Give us the meaning, dear Lord. Seigneur Jésus,
Oh, que je vive pour voir le jour où l'Église retournera au commencement. Accorde le Seigneur. Remplis ce petit endroit ce matin. Loin ce simple pasteur, Seigneur, et les autres. Donne-nous ta gloire. Accorde-nous ta grâce. Donne-nous une réunion ici, Seigneur. Oublions les autres choses et retournons au commencement, car nous savons que notre Maître parle dans notre cœur ce matin. Ôte ces 7 greffés de là. Sépare-toi de l'incrédulité. Retourne au commencement. C'est là qu'il en était ainsi. Et Seigneur, nous voulons que tout soit comme ça l'était au commencement. Seigneur, fais que notre expérience, si nous ne l'avons pas encore vécue avant ce matin, s'il y a quelqu'un assis ici qui n'a jamais eu cette expérience de l'esprit, du commencement, et qui n'a pas ce même esprit qui était déversé au commencement, pourquoi devrions-nous accepter un substitut? Pourquoi devrions-nous accepter quelque chose qui est du fanatisme? Pourquoi devrions-nous accepter un credo extrémiste, froid, formaliste, indifférent, alors que les cieux pentecôtistes tout entiers sont remplis de l'authentique élément? Pourquoi accepter un substitut? Seigneur, retournons au commencement et recevons-le comme il l'avait fait au commencement, et ayons les mêmes œuvres, les mêmes signes, les mêmes prodiges qui produisent les mêmes fruits. L'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bonté, la douceur, la bienveillance, la patience. Ô Dieu, accorde-le, exauce-nous, Père, car nous remettons cette petite église et ce réveil entre tes mains, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ça me coûte d'avoir à vous quitter si vite, mais il est maintenant plus de 11 heures. Je vous verrai ce soir. Merci. Amen. Glory to God. Amen. Things that were not in the beginning. Amen. You will see that. Amen. Something. Thank you. Amen. Things that were not in the beginning. Things that weren't in the beginning. From the beginning. Amen. Which beginnings that I want to talk about? Things that were not at the Pentecost. Remember that way underlined here. We are Methodists. No, there were no Methodists at the Pentecost. We are Presbyterian. No, there were no Presbyterian at the Pentecost. We are Baptists. There were no those things. We are Assemblies of God. There's no such thing like that. We are Brahman. There was no something like that. Amen. In the beginning, at the Pentecost, there were only Christians. Period. There were no Brahman at the Pentecost. There were no Methodists at the Pentecost. There were no Baptists at the Pentecost. There were assemblies of this, assembly of this. Amen. What was not the beginning again? Amen. At the beginning, there were no divisions.
I was seeing among the message churches. At the beginnings, in those days of the Pentecostals, amen. People could go on the Facebook or go on the Facebook, even there were no social media, understand me? Amen. If there could be a social media, people could go on the WhatsApp or Facebook, start criticizing another pastors, or take a video of a believer, somebody, and upload it on the Facebook so that people may start criticizing the person. That things were not in the beginning at the Pentecost. At the Pentecost, a Peter couldn't. Do you remember Peter had some of not argument? Peter and Paul, they and other some of the point they see things different ways at certain point. Amen. Even they not argument, but they try to have a conversation on some of the point. But Peter or Paul never came in the church survey, start criticizing Paul. Amen. Don't think we're not at the beginning. Remember in the book of Ephesus, God is speaking to the church saying, return to your first seed. So, which means, guys, brothers, we lost a lot of things in the messages. Even at the beginning of the message, when the message was to start with new, whatever in Africa, whatever, there are things that you see in the message churches were not in the beginning. Amen. Today when you see things as also on TikTok, sisters intentionally wear a skin tight that show underwear like that, and the sister able to be like that. I've seen it and take a picture for people. Those things were not in the beginning. Amen. Those things were not in the beginning. Amen. Those things were not in the beginning. We couldn't see those things in the beginning. We couldn't see things in the beginning. What's happening? What's wrong? Why are those things happening now? They know no fear of brothers. A sister can display her body. I was really surprised. A sister, she's in TikTok. She does intentionally. Moving things, displaying, showing the under, the back, and things like that. At the beginning, I remember Mary doing that in the public. Maybe in the beginning when the message came. Those things. So we lost a lot of things. We are doing things that were not the beginning. And those things that we're doing that are new, it's a strange fire that we brought in the church. There is a strange fire that we brought in our community. Strange fire that brought in our community. Things were not so in the beginning. At the Pentecost, amen, it was difficult to see a believer spend his days that praying, the whole day, that reading the word, that praying. It can't. No matter how busy the way, those things were not in the beginning. Where are we today? So the condition of the church today, the church is in a backsliding condition, and God is pulling out. God is calling you to come back. Because the rapture takes place when the church is ready. The rapture takes place when the church is ready. Okay, let's see. Maybe it's not everyone that will be ready. But God is talking to the true believers. Only when the church, I'm not talking about the building of the gathering of people, because some will remain until the rapture. But you, God is talking to you. You, God can only rapture you when you are ready. There can't be a rapture if the church is not ready. We lost a lot of things. We lost the city. We adopted the behaviors that even Pagan cannot do. I can insist that display yourself naked. Or insist on the message, pulling a clothes like that, and make sure I don't know who was things like that. And you see, you can see in those days there was how to
sisters had some kind of respect or shame on themselves. You can't see somebody, sister. You open your Facebook or WhatsApp and you make your selfie showing the little ones. So we lost a lot of things. Amen. Peter, amen, couldn't come to the church, start showing his story, telling, you see, that pastor, that, you see, James, Brother James did this also. Don't go to Brother James. Brother James, his church doesn't know anything. Those things were not in the beginning. Peter understood that. Although Paul was higher than revelation, but Paul could go to the church and say, okay, you see, Peter is small. Peter doesn't do anything. I am more revealed than Peter. Those are childish things. They were not in the beginning. Why are we today there? It's because we lost a lot of things. We backslid. Amen. Amen. Things that were not so in the beginning. Amen. I love him. Yes, I love him. Because he first loved me and purchased my salvation on Calvary. Return to the beginning. I love him. Yes, I love him. Because they first loved me and purchased my salvation on Calvary's tree. I love him. Yes, I love him. Because he first loved me and purchased my salvation on Calvary. Churches collapses. You see things are happening. Even churches allowing some of the people that sold in the church. I wonder what is the pastor can allow his sister doing a show, a displaying a sexy show in the church. And in the church, so that in the church, in the very church, making a TikTok in the very church, singing but displaying, singing but displaying their body in a sexy way in the church. And the brother allowed. Church has been corrupted. We left, amen, the word. And when we leave the word, and the prophet said, we leave God. If we leave the word, we leave God. Amen. That's why la puissance du Saint-Esprit a quitté les vies du message dans le livre. Les églises du message sont devenues froides comme le poisson congélateur. C'est devenu froide. Churches have become cold, message churches, like fish, frozen fish. Because we left the word, God left us. But I'm saying that if you may notice that 2,000 years we left Christ. Amen. We left the grass. Many believers have left the grass. We have become so cold. They know Paul the Holy Ghost. The only thing that remains in the messages is theory, a demonstration of knowledge. That's all what remains. But people are cold. They know love. There is so much hatred. People are becoming fake.
no fornication, the filthiness, things like that. It becomes the messages become so messy. We left God, God will give you. When you leave God, God will give you. I love Him. Yes, I love Him. Because He first loved me and choose my salvation on Calvary's tree. Let your pray the Lord. Gracious Heavenly Father, Lord, as we said, people to talk to us, and you spoke to us, Lord, that we come to thee to seek the kingdom of God, the Holy Spirit, Lord. Father, Lord, instead of gift, I seek for the Holy Ghost. Because the Holy Ghost will control the gift. Father, Lord, Lord, I'm seeking first your Holy Spirit in my soul to seal my soul. Seal my soul, seal my soul, seal my soul, seal my soul with the Holy Ghost. That what you need with the Holy Ghost, if you seal the Holy Ghost, the other thing will be given to me after. And I want you to use to have other things, other spiritual things if I don't have the Holy Ghost. Because those spiritual things will be used by the devil and it's going to destroy you. But I give you first the Holy Ghost. That what I need. Seal me with the Holy Ghost. That what I need. With the Holy Ghost, Father Lord, will teach me, will instruct me, and will reveal more other knowledge. As you said in Nicodemus, you must be born to understand the kingdom of God. Understand the mystery must change the nation. Thank you, Father Lord. Let's go back to the beginning, because we can see the message. Churches, brother, have become so messy now. People have become so messy now. Churches have become so poor. The Holy Ghost has left the churches now. It's become terrible. Because we leave the word, and you are the word. You say, in the beginning you were the word was God, the word was God. So we leave the word within you. That's where we left the message that the God was inside. But the Lord, come back. We want to come back, Lord. We are here to go back to you, Lord. And you will lead us, Lord. Let's go back to you and you lead us. Because if you go back to you, you're going to lead us, Lord. You are our God, and as you talked to us last Sunday, you are our God. Lead us, Lord. As we are coming back to you, for you to lead us on the way, on the path of the truth, Lord. On the path of the truth, because on the other path of the truth, and lead us to cross, Lord, to eternity. Thank you, Father, for the word. Bless all souls. Bless everybody here. We shall have to thee in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Him that was sown in the beginning. They shows in the deeper of almost. Amen. And God bless you. You shake one another.